Así es, 9 de la mañana. La abogada Mariel Martínez siempre nos acompaña los miércoles y siempre a través también del Facebook Live de Génesis Radio. Abogada, bienvenida, qué gusto saludarte nuevamente. Muchas gracias, muchas gracias. Me encanta estar aquí, traer información porque siento que, como siempre digo, saber es poder y quiero brindarle a ustedes, a los clientes futuros, que tengan el poder en sus manos. Claro que sí. Hoy una pregunta súper interesante y es precisamente cómo protejo los derechos, mis derechos, antes de ver a una abogada de accidentes. ¿Cómo los protejo? Bueno, micrófono todo tuyo. Ok, muchas gracias. Es muy importante en realidad como cliente, aunque como representante de mis clientes, yo hago todo lo posible por representarlos de una manera agresiva, con todo lo que la ley me brinda, pero uno mismo, la persona que tuvo el accidente, obviamente es la persona que tiene también mucho poder para hacer algunas cosas y comenzar con el paso correcto, o sea, comenzar desde el principio de la mejor forma. Entonces, una de las cosas que yo le digo a las personas es que inmediatamente después del accidente, ya sea una caída, ya sea un accidente de auto, de motora, no importa, debe atender a un médico. No tiene que ser necesariamente el hospital. Sabemos que los hospitales pues salen súper caro y que si es un accidente de auto, la póliza que paga para eso es $10,000. A veces se consume todo con el hospital y no hay más nada para cualquier tratamiento que necesite. Obviamente, si necesita ir al hospital, lo hace, pero si no, vaya a un doctor o a una clínica o hasta un walk-in clinic, vamos a suponer, que los pueda atender y que pueda conservar sus derechos, que también, acuérdense, tienen 14 días desde el día del accidente para obtener tratamiento médico, porque si no, pues puede perder ese derecho en la póliza. Eso no quiere decir que no puede demandar, pero pierde esos $10,000. Entonces, obtenga su tratamiento médico enseguida que pueda, obviamente, si es que sufrió un daño. Lo segundo es, conserve documentos, fotografías, registros médicos, cualquier prueba de cualquier pérdida que tuvo relacionado con el accidente, cosas económicas. Me gusta mucho cuando la persona sí puede, si no está tan atropiado que no puede o si no es un sitio peligroso, que tome fotos de la escena del accidente, incluso antes de mover los autos, si es posible. Que pida nombre de testigos que hay en el área, si es que usted ve que algunas personas se acercan, algunas personas van a ver cómo está usted, si no le pasó nada grave, algunas personas se paran ahí, simplemente miran o graban. Entonces, si le puede pedir a esas personas su nombre y su teléfono, pues sería maravilloso. Pero definitivamente, fotografías. Si acaso la policía no va a la escena, usted va a necesitar la foto de la placa de la persona que le causó el accidente, la foto de su licencia, la foto de su seguro, porque todas estas cosas son maneras de usted proteger sus propios derechos hasta el momento que me contacte. Lo otro que le voy a pedir es, si es posible, no hable con la compañía de seguro antes de contactarnos a nosotros, especialmente con la compañía de seguros de la persona que fue negligente, porque me gusta anteriormente prepararlos para esa conversación. A veces sí se tiene que tener, a veces yo puedo resolverlo todo sin que ustedes hablen, pero a veces sí hay que tener una conversación con ellos, con usted presente, pero yo los preparo para eso, como le digo, para que usted presente y yo presente su mejor caso posible, ¿ok? No se declare culpable, no diga, ay, lo siento, porque a veces uno cree que es culpable, pero yo, conociendo las leyes, le puedo decir, no, en este caso, esa persona tenía la obligación de hacer tal cosa que no hizo, ¿ok? Lo último que le voy a decir es algo que uno puede hacer antes de que suceda cualquier cosa de accidente, ¿ok? Primeramente, yo tengo una aplicación que se llama Aquí por ti.
esa aplicación es gratis. Esa aplicación, si usted la pone ahora en su teléfono, usted va a su tienda de app, ¿ok? Ya sea con Samsung, ya sea con, ya sea Android, o sea, el iPhone que usted tenga, usted la puede poner ahora en su teléfono. Entonces, si ocurre un accidente en ese mismo momento o desde que usted quiera o pueda, usted puede poner las fotos ahí de cualquier accidente, ya sea de auto o cualquier otro tipo de accidente. Igualmente, si usted tiene una infracción de tráfico, por cierto, la aplicación también está ahí para eso. Pero usted puede poner todo eso, eso me llega automáticamente a mi oficina y eso es una manera que yo puedo contactarles a ustedes si es que, por ejemplo, se le olvidó guardar mi teléfono en su teléfono, si se le olvidó guardar el teléfono de la oficina. Y lo último, algo muy importante, mire, esta misma semana tuve un cliente que tuvo un accidente hace como un año, volvió a tener un accidente y cuando tuvo el primer accidente, esa persona me dijo, bueno, esta es mi póliza, yo miré la póliza y vi que hay algo que no tiene ahí y dije, bueno, ok, no importa, vamos a ver qué tiene la persona que causó el accidente. Bueno, pues cuando me puse a investigar y obtuve la póliza de la persona responsable por el accidente, esa persona no tenía una cobertura muy importante, que quiero que la anoten ahora. Esta cobertura se llama UM, o sea, seguro para motoristas no asegurados, ¿ok? Mi cliente no tenía UM y la persona que causó el accidente no tenía el tipo de seguro que le paga la compensación a mi cliente. Entonces, en ese caso, uno no tiene una compañía de seguros responsable para representar a esa persona y para pagar su caso, ¿ok? Es muy importante que usted sepa que usted tiene el derecho de comprar UM o seguro para motoristas no asegurados. Ese es el nombre largo, pero si usted le dice a su agente de seguro UM, ellos van a saber lo que es. Esto quiere decir, la persona que me causó el accidente no tiene seguro para mi reclamo, pero yo puedo tratar a mi propia compañía de seguros como si ellos fueran la persona que me causó el accidente. Ellos me tienen que compensar y luego ellos van detrás de esa persona. Yo no tengo que ir detrás de una persona que quizás no tiene dinero. Así que muy importante, desafortunadamente esta persona en ninguno de los dos casos tenía UM y yo le expliqué después del primer caso, puede comprar esto y no lo hizo. Así que si quiere estar preparado, protegerse antes de llegar donde mí, estos son los pasos a seguir. Bueno, abogada, de verdad que siempre aprendemos, como tú misma lo dices, siempre aprendemos cada miércoles. Nuestra invitada especial, la abogada Maribel Martínez. Muchísimas gracias, abogada. Te esperamos el próximo miércoles en este espacio. Gracias. Déjanos tu línea de contacto para que la gente siga ahí haciéndote consulta. Claro, 813-233-3333. Entonces también aquí por ti.com. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más en Buenos Días, Familia. All right, so my radio question was something that, I've touched upon before, but this is something that doesn't get old. You always have to remember about this, which is what can I do to protect my own rights when I have suffered any kind of injury and I haven't been able to go to the attorney yet, or, some people are like, I don't know if I want or need an attorney yet, okay? And so these are the steps that I want to tell you that you should follow in order to protect your rights. So first of all, I would say is obtain medical treatment. If you're not feeling well, okay, you should go and see a doctor or the hospital if you really need to. Now, I say if you really need to because hospitals are really expensive. If it's an auto accident, you have $10,000 for medical bills. The hospital will probably take up all or most of that. So if you don't need to go to the hospital, it's really not going to make your case stronger just because you went to the hospital, as long as you seek timely medical treatment. So sometimes that might mean going to a walk-in clinic that day because it might be a day where your doctor is not open or where we're not open
to tell you, hey, this is the way that you can help yourself to find a good doctor. Okay. You might also obviously Google clinics in your area that treat auto accident. You may know somebody that you already, a family member that had an accident and they sought medical treatment and they feel that it was a great place to go. Okay. Obviously, we can also help you with that, but it's always the client's decision where to go. Okay. So seek medical attention. Okay. Because this will document whatever is going on in your body. Okay. And it doesn't matter how much it hurts you if you can't prove that you have an issue, and the proof is in your medical attention, obviously. Okay. Secondly, document and preserve everything that can prove your case. So this means something like pictures, medical records, witness names and phone numbers. Okay. So whether you had a fall or whether you were in an auto accident or whether you were somebody that was walking down the street on a bike and you got hit by something, there may be people around who came and said, hey, are you okay? Can I help you? Do you need anything? Or there may be people that you see that are just looking at what's going on or recording or taking pictures about what's going on. And if you are in the medical condition that you can go up to them and say, hey, can I have your name and number? So that, if somebody tries to deny what really happened later on, I can turn to you for your version of what happened, then that would be great. Okay. Photographs, I want to say this. If you are able to, at the scene, if you can safely, okay, I like photographs of the scene before anything gets moved. So whether that's a fall and you right away, show that, hey, there was something obstructing that really was not visible to me before the fall, or whether you can show that, all these big boxes that fell from this store and one of them hit me, look at them on the floor now. If you can show in the accident scene before the cars moved, this is the position that we stopped at. Sometimes that a picture is worth 1,000 words. So pictures, pictures, pictures. You also will want, if the police, for example, do not respond, because sometimes the police do not have to respond when the accident happened in a private area or where there's not a lot of damage and no injuries. They don't have to go to the scene. So if they don't go to the scene, you definitely want to take a picture of the other car, including the license plate. You want a picture of the driver's license of the other driver, a picture of their insurance card, and you want as much information as possible. So pictures, pictures, pictures. Now, the third thing I would tell you is, if possible, do not speak to the insurance company of the other person who caused the accident before you consult with me. It may be that at some point I would like you to speak to that insurance company, but many times I will handle that without needing you to do it. And if I think it's necessary for you to do it, or if it's your own insurance company that wants to speak with you and they do have the right to demand that, I will prepare you and I will help you understand the questions that are coming, why they're coming, and the best way to answer them truthfully. Okay? Very important, very important. Try not to speak to them before you've had a chance to speak to me. Now, the last things that I want to talk about are things that you can do now. Things that you can do now just in case, okay? To be prepared. One thing that you can do is purchase uninsured motorist coverage. And uninsured motorist coverage is simply coverage that states, okay, if I have an accident, okay, and the person who injured me does not have insurance that will give me compensation for my injury, I can turn to my own insurance company and I can say, you compensate me for my injury. You act
as if you were that person that injured me and you compensate me. This is called uninsured and underinsured motorist, or UM for short. Remember, UM. Write that down. And you can ask your agent, you're entitled to buy that coverage, okay? You can ask your agent for UM coverage. I just had a client come in this week who had an accident about a year ago, was injured, and the person that injured them did not have bodily injury coverage, and they did not have UM coverage. And I advised them to get UM. Well, guess what? They were in another accident. Again, that other person that injured them does not have bodily injury insurance, and they did not purchase uninsured motorist. And, it's a shame because if you don't have that, there's no insurance company that's going to be there to say, okay, I have to pay whatever this claim is worth. Whatever the person who is injured and their attorney proved to me that the damages are, I have to pay for it. So it's super important that if you are injured, you have uninsured motorists to protect yourself. Now, your insurance company, once they pay you, they have every right to go after that person and get that money. But guess what? That's a lot harder to get money from a person that doesn't have insurance than it is from an insurance company that they have the financial backing to respond. So your insurance company has all the resources in the world to go after that person. But meanwhile, you are protected because your insurance company has to pay you. And now the last thing that I'm going to say that you can do now, just in case, is download my app. My app is called Aquí por Ti, and I will write that down. And it's free, whether you have an iPhone or whether you have Samsung. Any phone that you have, you can go to your app store, if it's a smartphone, and you can get my app for free. And my app actually has step-by-step instructions on the pictures that you need to send us. And if you send us those pictures, whether you do it from the scene or whether you do it later on when you're home, we know, number one, to contact you. Number two, they're saved there so that, if your phone gets lost, we've already received it. And there won't be a picture that you forget. If you're at the scene, if you use the app right at the scene, it'll remind you what are the different pictures that you need to take. And that app, by the way, also works for if you have been cited for a DUI, for driving with a license suspended, for any citation, really. You can take a picture of that citation and send it to us, and we will be there for you. And remember, we are here always for your side of the story, for your side of life, foryourside.com. Thank you so much and have a great week.